హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ జ్యోతి. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన లైవ్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే నేను చెప్పేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండ్ పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్. సో ఇవి ప్రతి ఇయరు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్న క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇవి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే మీకు మార్క్స్ పెరిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైలీ మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం బయాలజీ సబ్జెక్ట్ నుంచి టిష్యూస్ అనే టాపిక్పై డిస్కస్ చేసుకుందాం. హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆశీష్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ లావణ్యశ్రీ. సో రైల్వే జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ద బెస్ట్ కంటెంట్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. టోటల్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఎన్సీఈఆర్టీ కంటెంట్, స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫార్మ్స్ ద లైనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీ ట్యూబుల్స్ అండ్ డక్ట్స్ ఆఫ్ సలైవరీ గ్లాండ్స్? సో క్రింది వాటిలో ఏది కిడ్నీ ట్యూబుల్స్ మరియు లాలాజల గ్రంథుల నాళాల పొరను ఏర్పరుస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం, ఆప్షన్ బి గ్లాండ్యులర్ ఎపిథీలియం, ఆప్షన్ సి క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం, ఆప్షన్ డి columnar epithelium. So the correct answer is option C is the right answer. So next, which of the following types of epithelial tissues form a lining of lung alveoli? కింది రకాల ఎపిథీలియంల కణజాలలో ఏది ఊపిరితిత్తుల అల్వియోలి యొక్క పొరను ఏర్పరుస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ స్క్వామస్, ఆప్షన్ బి కాలమ్నర్, ఆప్షన్ సి క్యూబాయిడల్, ఆప్షన్ డి సీరియట్ కాలమ్నర్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. Yes, the answer is option A is the right answer. Squamous is the right answer. Next, which of the following animal tissue contains attended flattened cells? క్రింది వాటిలో ఏ జంతు కణం చదునైన కణాలను కలిగి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ప్లాస్మా సెల్, ఆప్షన్ బి స్క్వామస్ ఎపిథీలియం, ఆప్షన్ సి క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం, ఆప్షన్ డి మాస్ సెల్స్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Yes, the answer is option B is the right answer. Very good. Next, which of the following is primarily responsible for the movement of the human body? Option A combination of various nervous tissues and connective, option B combination of muscular and connective tissues, option C combination of nervous and yes, the answer is option C. C is the right answer. So next, bone is an example of which of these following types of tissues? ఈ క్రింది ఏ రకమైన కణజాలకు ఎముక ఒక ఉదాహరణ?
So the answer is option C is the right answer. So next, in which of the following is cartilage not present? క్రింది వాటిలో దేనిలో మృదులాస్థి ఉండదు? గుడ్ మార్నింగ్ భావన. Yes, the answer is option D is the right answer. Next, which of the following tissues helps in tissues repair? క్రింది వాటిలో ఏ కణజాల మరమ్మతులో సహాయపడుతుంది? So the answer is option A is the right answer. The tissue that stores fat is called. కొవ్వును నిల్వ చేసే కణజాలాన్ని ఏమంటారు? Yes, the answer is option D is the right answer. Very good. So question number is answer చేయండి. Which of the following tissues is found below the skin and between the internal organs? క్రింది వాటిలో ఏ కణజాలం చర్మ కింద మరియు అంతర్గత అవయవాల మధ్య కనిపిస్తుంది? త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. So the answer is option A is the right answer. So next, which of the following parts of the human body is or not lined with squamous epithelium? మానవ శరీరంలోని కింది భాగాల్లో ఏది స్క్వామస్ ఎపిథీలియంతో కప్పబడి ఉంచదు? సో ఆప్షన్ ఏ మౌత్, ఆప్షన్ బి స్కిన్, ఆప్షన్ సి esophagus, ఆప్షన్ డి kidney tubules. So the correct answer is option D is the right answer. ఓకే గాయస్, సో నెక్స్ట్, సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అందిస్తున్నాం ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో 1,00,000 బిట్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ చూడండి, నచ్చితేనే తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ సిమిలర్ ఇన్ ఆరిజిన్ అండ్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ ఆన్ మ్యూజికల్ సెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఫార్మ్స్ లైక్ మజిల్స్ దట్ బ్రింగ్స్ దట్ అబౌవ్ what about body movement is called? Good morning Subbu. Good morning Karthik. Very good. So the answer is option B is the right answer. Next, blood and bones are example of. రక్తం మరియు ఎముకలకు ఉదాహరణ. Very good. So the answer is option A is the right answer. Next, the lining of the mouth is made up of dash. Noti lining dash. Do it fast guys, do it fast. And అలాగే వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. Yes, the answer is option C is the right answer. Next, there are many organs in our body. Which of the following organs in the largest? కింది వాటిలో ఏది పెద్దది అని భావిస్తుంటే? So the correct answer is option C is the right answer. Next, dash tissue is formed beneath the skin and
అండ్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ డాష్ చర్మం కింద మరియు అంతర్గత అవయవాల మధ్య కణజాలం ఏర్పడుతుంది. వెరీ గుడ్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ? క్రింది వాటిలో బంధన కణజాలం ఏది? వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ సి. బోన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ టిష్యూ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ బోన్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? మన శరీరంలోని ఎముకల్లో ఏ కణజాలాలు కనిపిస్తాయి? తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the right answer is option C. Which of the following is not an animal tissue? క్రింది వాటిలో జంతు కణజాలం కానిది ఏది? So the correct answer is option D is the right answer. Next, dash tissue forms the inner thing of our mouth. డాష్ కణజాలం మన నోటి ఆవల పొరను కప్పివేస్తుంది, ఏర్పరుస్తుంది. So the correct answer is option B is the right answer. Next, dash tissue consists of matrix and cells are unembedded in matrix. డాష్ కణజాలం మాతృకను కలిగి ఉంటుంది మరియు డాష్ కణజాలం మాతృకను కలిగి ఉంటుంది మరియు కణాల మృత కణాలు పొందుబడి ఉంటాయి. సో మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. 19th BA రైట్ ఆన్సర్. సో 20 వచ్చేసి మనకు ఆన్సర్ ఏ. ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రైల్వే జాబ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చాలామంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి సూసైడ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటున్నాయి. అందుకని మీరు ఇప్పటి నుంచి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. పిఆర్ అకాడమీ అయితే ఉంటుంది. సో మన దగ్గర 6 months వ్యాలిడిటీతో స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సుని చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డాష్ ఈజ్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ? డాష్ ఒక బంధన కణజాలం. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. బ్లడ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ టిష్యూ? కండరాల కణజాల రకాలు ఎన్ని? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ? nerve cell, cartilage, option B, C, bone, option D, blood. So the correct answer is option A, nerve cell is the right answer. Next, squamous epithelium tissue is found in the alveoli of the lungs and other parts of animals where dash contraction and relaxation occur.
So the correct answer is option A is the right answer. నెక్స్ట్, స్కిన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్? చర్మం ఏ రకమైన కణంతో తయారవుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. డాష్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫ్రమ్ ద గ్లాండ్. కణజాల రకం గ్రంథిని గుర్తించండి. Sorry. So the correct answer is option B is the right answer. To provide mechanical support to the kidney in animal cells, dash epithelium forms its inner layer. So జంతు కణాలలో మూత్రపిండాలకు యాంత్రిక మద్దతును అందించడానికి డాష్ ఎపిథీలియం దాని లోపలి పొరను ఏర్పరుస్తుంది. So the correct answer is option A is the right answer. Next, dash types of tissue make up the gland. Dash కణజాల రకాలు గ్రంథిని తయారు చేస్తాయి. ఆప్షన్ ఏ nerve, ఆప్షన్ బి ఎపిథీలియల్, ఆప్షన్ సి మజిల్, ఆప్షన్ డి కనెక్టివ్. So the correct answer is option B is the right answer. So next, histamine secreting cells are found in. హిస్టామిన్ స్రవించే కణాలు. హాయ్ తేజ, గుడ్ మార్నింగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్, ఏరియోలర్ టిష్యూస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఫిల్టర్ టిష్యూ బిట్వీన్ డాష్. అరియోలర్ కణజాలం మధ్య పూర్వక కణజాలం వలె డాష్ దగ్గర పనిచేస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ స్కిన్ అండ్ మజిల్స్, ఆప్షన్ బి స్కిన్ అండ్ బోన్స్, ఆప్షన్ సి blood and skins, option D bones and muscles. So the correct answer is option A is the right answer. So టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీలో యాప్లో బెస్ట్ కోర్స్ అయితే ఉంది ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్స్ని చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ? క్రింది వాటిలో ఎరుపు బంధన కణజాలం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ప్లాస్మా, ఆప్షన్ బి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆప్షన్ సి బ్లడ్, ఆప్షన్ డి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. గుడ్ మార్నింగ్ మున్షి మొహమ్మద్. వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. డాష్ టిష్యూ ఫార్మ్స్ ద గ్లాండ్స్. డాష్ కణజాలం గ్రంథులను ఏర్పరుస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ మజిల్, ఆప్షన్ బి ఎపిథీలియల్, ఆప్షన్ సి కనెక్టివ్, ఆప్షన్ డి నర్వ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, జనరల్లీ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ లో ఎనర్జీ నీడ్స్ when compared to animals. The main reason for this is so the correct answer is option A is the right answer. Meristematic tissue cells lack. Meristematic కణజాల కణాలు ఎంత? ఆప్షన్ ఏ సైటోప్లాజం, ఆప్షన్ బి న్యూక్లియర్, ఆప్షన్ సి సెల్ వాల్, ఆప్షన్ డి వాక్యూల్. Yes, the answer is option D. D is the right answer. So next, parenchyma cells are present in dash. Parenchyma కణాలు డాష్ లో ఉన్నాయి. ఆప్షన్ ఏ కామన్ వాటర్, హైసింత్, ఆప్షన్ పి, ఆప్షన్ సి క్యాక్టస్, ఆప్షన్ డి నీమ్. So the correct answer is option A is the right answer. Which tissue is the coconut husk makes it hard and stiff? కొబ్బరి పొట్టులోని ఏ కణజాలం గట్టిగా మరియు ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ గాడ్ సెల్స్, ఆప్షన్ బి పరంచైమ, ఆప్షన్ సి కోలంచైమ, ఆప్షన్ డి స్కర్లంచైమ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. Next, in plants the cells of meristematic
meristematic tissue undergo a process wherein they lose their ability to divide, where they take up a permanent shape and size and specialize to perform a specific function. What is this process known as? So the correct answer is option C. Good morning. Hi Varshini. Next question. In which season would the sugar stored in root or stem tissue be transported to the buds which need energy to grow in plants? మొక్కల్లో ఎదగడానికి శక్తి అవసరమయ్యే మొక్కలకు వేరు లేదా కాండం కణజాలంలో నిల్వ చేయబడిన చక్కెర ఏ సీజన్లో రవాణా చేయబడుతుంది? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. వసంతం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, స్లీవ్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద డాష్. జల్లెడ పలకలు డాష్లో కనిపిస్తాయి. ఎస్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, which cells in the xylem are responsible for storing food? ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి జిలేంలోని ఏ కణాలు బాధ్యత వహిస్తాయి? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో టోటల్ ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ అండ్ అలాగే స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, డాష్ టిష్యూస్ ఫార్మ్ వాస్క్యులర్ పూల్స్. డాష్ కణజాలం వాస్క్యులర్ కొలలను ఏర్పరుస్తుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ డాష్ ఫోలం ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. డాష్ ఫ్లోయంతో పాటు కింది అన్ని పదార్థాలతో రూపొందించబడింది. ఆప్షన్ ఏ సీవ్ ట్యూబ్స్, ఆప్షన్ బి ఫోలం వెజల్స్, ఆప్షన్ సి కంపానియన్ సెల్స్, ఆప్షన్ డి ఫోలం ఫిలమెంట్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎపిడెమిస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్? ఆప్షన్ ఏ ప్రొవైడింగ్ ప్రొటెక్షన్, ఆప్షన్ బి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ స్టేషనరీ ఎయిర్ లేయర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఆప్షన్ సి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ఆప్షన్ డి పర్ఫార్మింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద cells of dash are thick at the corners irregularly. డాష్ యొక్క కణాలు సక్రమంగా మూలల వద్ద మందంగా ఉంటాయి. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ కోలన్ కైమా ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, sieve tubes and companion cells are mainly responsible for the transportation of. జరడి కొట్టాలు మరియు సహచర కణాలు ప్రధానంగా రవాణాకు బాధ్యత వహిస్తాయి. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ sclerenchyma are thick due to the deposition of. So the correct answer is option A is the right answer. Which of the following is found at the top of the stem and roots? క్రింది వాటిలో కాండం మరియు మూలాల పైభాగంలో ఏది కనిపిస్తుంది? So the correct answer is option A is the right answer. Which of the following tissues has hard cell wall? So the correct answer is option C. The walls of sclerenchyma cells are think due to. స్క్లెరెంచైమా కణాల గోడలు మందంగా ఉంటాయి. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి లిగ్నిన్ వల్ల. నెక్స్ట్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ టిష్యూ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ?
క్రింది వాటిలో ఏ మొక్క కణజాలం సాధారణ శాశ్వత కణజాలం కాదు? ఆప్షన్ ఏ పారించేమో, ఆప్షన్ బి జైలం, ఆప్షన్ సి సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే గాయస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీలో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 1 lakh బిట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ కంటెంట్ వచ్చి ఎన్సీఆర్టీ. సో ప్రతి ఒక్కరు పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సుని చూడండి, చాలా బాగుంటాయి. డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈరోజు క్లాస్ అయితే ఎండ్ అయ్యింది. రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ప్రతిరోజు ఇలానే డైలీగా లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. ఓకే గాయస్, థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్. బాయ్ గాయస్, బాయ్ బాయ్.